Good morning, students. I think everyone is fine with health. All right. So at the same time, be cautious and take care of your health. So coming back to syllabus, we had started number 8, motion, and we have studied uniform motion, non-uniform motion, velocity, distance, displacement, right? So now what we will do, I think I had given some examples to convert that into meter per second. For example, first one, 40 kmph. How this has to be converted to meter per second? That what we will do, 40 kilometer by 1 hour, right? So this km bar h is written like this. Is this clear? So ಏನಾಯ್ತು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತಿದ್ದು ನಾವು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು we have to convert it to meter per second. Okay. So we should know that how many meters make 1 kilometer. So ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ? That is basic, we should know. So 1000 meters make 1 kilometer. Is this clear? So 1000 meter makes 1 kilometer. So what we have to do, this kilometer has to be converted to meter. Means we have to multiply by 1000 meters. Right? And coming to the denominator, that is 1 hour. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ hour also has to be converted to seconds. So 1 hour means how many seconds? It is 60 minutes. So each minute carries again 60 seconds. So 60 minutes into 60 seconds gives you 3600 seconds. Right? Okay. So now what we have to do? We have to divide it. Right? 4 tens are, 4 nines are. So 10 into 10, it becomes 100 by 9. That is nothing but 9 ones are 9. Again, ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಅದು ಮತ್ತೆ 10 ಆಯಿತು. Again 9 ones are 9. Right? 99. 100 over 99 ಆಯಿತು, ಒಂದು ಉಳಿತು. Again it becomes 0. That is why we will take 0.1 and that comes to 11.1 meter per second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is how we have to convert kilometer per hour to meter per second. So now I don't exactly remember what examples I had given, but I am guiding how to convert it. For example, take another one. 60 kilometer per hour should be converted to meter per second. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 60 kilometer by 1 hour. That is nothing but 60 kilometer means into 1000 meter. 1 hour means it is into 3600 seconds. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? These two zeros gets cancelled, right? So 4 nines are 36, 4 15s are 60. Again 3 threes are 9, 3 fives are 15. So again it is 5 into 10 by 3, that is 50 by 3 is nothing but 3 ones are 3. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2 ಉಳಿತು. So it becomes 20. So 3 6 are 18. Again it is remaining 2. So we'll give point and again it becomes 0. So we'll get 20 there. 3 6 are 18. This much meter per second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So kilometer per hour ಇದನ್ನ meter per second ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to multiply by 1000 meters with respect to kilometer, and we have to multiply 3600 seconds with respect to hour. Then we can compare or we can convert that kilometer per hour to meter per second. Is this clear? This is how you have to do. And if you have not done those homeworks, at least after saying this, you should try to practice it. Okay, coming to second example, that is page number 102. Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path.
Find the average speed and average velocity of a Usha. Okay. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 90 ಮೀಟರ್. ಸೊ 90 ಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯಾದ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಈಜುಕೊಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ, ಉಷಾ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಇನ್ 90 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೂಲ್, ಅಂದ್ರ 90 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಕವರ್ಸ್ 180 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಶಿ ಕವರ್ಸ್ 180 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ತರನ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 180 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದು 90 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 180 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್, 180 ಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 minute. ಸೊ 180 ಮೀಟರ್ ಅವಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ we have to find, right. Okay, first ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, this is the clear picture how the problem is. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, we have to write it. The distance covered by Usha, distance covered by Usha in 1 minute. How much she has covered? She has covered 180 meters, right. So here what is the displacement? Starting point is also same and finishing point is also same, right. So that is 0. Displacement is equal to 0 meter. Displacement 0 meter ಎದಕ್ಕಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿರ್ತಾಳ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾಳ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, 0 ಆಗ್ತದ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. So what is the formula for finding the average speed? It is total distance covered. Total distance covered by total time taken. So how much she has covered? She has covered 180 meters. And time 1 minute. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಂದದಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ 1 minute is nothing but 60 seconds. So when it is meter in the numerator, we have to take in seconds in the denominator. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So 1 minute ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ 60 seconds. So it gives 3 meter per second. So the average speed of Usha is, she is covering 3 meters for every 1 second, right. So ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, she is covering 3 minutes. So average speed of Usha is 3 meter per second. Is this clear? So now we will find average displacement. ಈಗ average speed ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to find average velocity. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, we have to find average velocity. Velocity average. So formula of velocity is
displacement by time. So what is the displacement? It is 0 meter and time 60 seconds. So 0 by anything, 0 by anything is going to be 0, right? So here the average velocity is 0 meter per second. Is this clear? So ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ this speed is always positive, right? But whereas velocity, it may be positive, it may be negative, and it may be zero. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. Is this clear? Okay, that was how the problem was, right? So velocity has become 0 there, but the average speed is 3 meter per second, right? So now what we will see? We will see rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Actually, rate of change of velocity ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as acceleration. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as acceleration. During information of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. So uniform motion ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರದ್ದು velocity ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. In case object non uniform ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಅದರದ್ದು velocity change ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, right? It has different values and different paths also. So thus the change in velocity of the object during any time interval is not 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we'll use a word called acceleration. We are going to use a word called acceleration. ಅದು physical quantity. We call it as physical quantity, which is known as acceleration, and it is nothing but the measure of the change in velocity of an object. So acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Measure in change of velocity with respect to time. So actually ನಾವು change of velocity ನಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ change in velocity by time taken. Is this clear? So acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is to measure the change of velocity per unit time. So ಅದೇನಾಯ್ತು? Acceleration is equal to change in velocity by time taken. Okay, now how we have to identify that there is change in velocity? ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ that u is initial velocity and v is final velocity of object in time t. So ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಅದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯುದಿಂದ ವಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟು ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕೊಟ್ವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿ. ಸೊ ನಾವು what we can write this acceleration A as
ಈ acceleration ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, we can write it as a is equal to ಏನದ change in velocity. So final velocity minus initial velocity. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ v minus u by t. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, v minus u by t. v minus u ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ minus initial velocity by time taken. So that is known as acceleration, right? So a is acceleration. Is this clear? Okay. Now other unit baribukara, its SI unit has to be written. What is SI unit of speed? Speed is distance by time. That is, distance is in meters and time is in second. Then velocity. Velocity is also displacement by time, that is meter per second, right? We have written meter per second like this, m into s raised to minus 1. Now what about acceleration? ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಏನು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m bar s into 1 upon s, that gives you m by s into s, that is s square, that is meter per second square. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ acceleration ಇದು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಂಗರ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ acceleration. Is this clear? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು, how its unit has become meter per second square, right? Okay, so that's all for today. And they are given a problem. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter in 30 seconds. The name we'll see it in the next class, but I'll be just guiding you. Starting from a stationary position. So stationary position andrenu is starting from rest. So the initial velocity ಏನಿರ್ತದ, starting velocity, it will be 0. ಯಾಕೆ, he is starting from a stationary position, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವ ಏನ್ ಬರ್ತಾನ, ರಾಹುಲ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ 0 ಮೀಟರ್ದಿಂದ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ 0 ಮೀಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟನ, 30 seconds. So now you can find what is the acceleration. All right. So this is how you have to understand the problem. So we'll be again solving this problem in the next class. But till then, what you have to do, you have to try it and try to get it done. Okay. So till then, take care of your health and keep practicing the problems and all these acceleration and all its units. Right. So we'll continue in the next class. Till then, stay home, stay safe. We'll continue in the next class. Thank you.